Almighty God, who in your wisdom and goodness has appointed the host of the leaders and parliaments for the welfare of the society and the just government of the people, we beseech you to behold with your abundant favor as your servant, whom you have been pleased to call to the performance of important tasks in this republic. Let your blessing descend upon us here assembled, and grant that we treat and consider all matters that shall come, and our deliberation is so just and faithful, among us to promote your honor and glory, and to advance peace, prosperity, and welfare of our country, and of those whose interests you have committed to our church. Amen. Order, clerk. Order number 1, administration of oath. Next order. Order number 2, communication from the chair. Concerning the purported Counter Assembly Hall. Honorable members, Gazette Notice number 11384, dated 6 August 2025, made reference to Section 7B of the County Government Act, Cap 265, Section 3 of the County Assembly's Powers and Privilege Act, number 6 of 2017, and Standing Order number 31 of the County Assembly of Isiolo, Standing Orders 2022 edition, and indicating that the Assembly will locate to Oldonyiro for a period of 5 months. For the record, Section 7 of the County Government Act empowers a county assembly to determine its place of sitting, but such authority can only be exercised through the lawful direction of the Speaker. In the same vein, Standing Order number 31 provides that it is the Speaker who determines and communicates the place and time of every sitting of the Assembly. Honorable members, no such directive has ever been issued by the Speaker of this Assembly authorizing sittings in Oldonyiro. Accordingly, any contrary communication is unauthorized, irregular, and of no legal effect. Furthermore, Gazette Notice number 11451, dated 18 August 2025, revoked the earlier Gazette Notice number 11384, thereby rendering the purported relocation null and void. For avoidance of doubt and for the information of the public, I wish to make it abundantly clear that all the business of the Isiolo County Assembly continues to be transacted at Isiolo County Assembly Chambers or their headquarters, or even formerly known as Isiolo County Council Building, unless the Speaker lawfully communicates otherwise pursuant to the
Constitution, and the County Government Act, and our standing orders. So members, I think the communication is very clear, as maybe communicated earlier by some of our section of the assembly. That communication never originated from the speaker, and I think the public should disregard that, should not take that one seriously. That was just people are trying to maybe to joke with the session, but as it stands, all our business will be transferred. Next one. Aware that Article 42 of Constitution of Kenya guarantees every person the right to a clean and healthy environment, which include right to have the environment protected for the benefit of present and future generations. Recognizing that climate change impact, including prolonged drought and frequent flood, have increasingly disrupted livelihoods, caused loss of life, damage infrastructure, and undermine economic development in the county. Noting that Section 9 of the Climate Change Act 2016 requires county government to integrate and mainstream climate change action into county integrated development plan and other county planning instruments. Further noting that Section 19 of the Climate Change Act 2016 provides for the establishment of county climate change unit to coordinate climate change affairs at the county level. Aware that National Drought Management Authority Act 2016 and the Disaster Management Policy 2014 encourage the establishment of early warning systems to anticipate, prepare for, and respond to disaster in a timely manner. Concerned that the county currently lacks a robust and coordinated early warning system for flood and drought, as well as formal county climate change coordination unit, thereby limiting the county capacity to anticipate, prepare for, and respond to climate-related disasters. This assembly resolved that the county executive committee member responsible for environment and climate change to one, develop and operationalize a county early warning system for floods and drought to provide timely, accurate, and accessible information to communities and relevant agencies. 2. Adequately resource a county climate change unit as provided under Section 19 of Climate Change Act 2016 to coordinate adaptation and resilience building programs across all sectors. And 3, ensure that the early warning system and the activities of climate change unit are integrated into county integrated development plan CIDP and annual development plan ADPs, and that they involve full community participation. Thank you. Seconder. I now propose
Aware that Article 42 of the Constitution of Kenya guarantees every person the right to clean and healthy environment, which includes the right to have the environment protected for the benefit of the present and future generations. Recognizing that climate change impacts, including prolonged droughts and frequent floods, have increasingly disrupted livelihoods, caused loss of life, damaged structures, and undermined economic development in the country. Noting that Section 9 of the Climate Change Act 2016 requires county government to integrate and mainstream climate change action into county integrated development plan (KDP) and other county planning instruments. Further noting that Section 19 of the Climate Change Act 2016 provides for the establishment of county climate change unit to connect climate change affairs at the county level. However, the National Drought Management Authority Act 2016 and the Disaster Management Policy 2014 encourage the establishment of an early warning system to anticipate, prepare for, and respond to disasters in a timely manner. Although the county currently lacks a robust and coordinated early warning systems for floods and drought, as well as formal county climate change coordination unit, thereby limiting the county capacity to anticipate, prepare for, and respond to climate-related disasters. This assembly resolved that the county executive committee members responsible for environment and climate change to A. Develop and operationalize county early warning system for floods and drought to provide timely, accurate, and accessible information to communities and relevant agencies. B. Adequately resource county climate change unit as provided under Section 19 of the Climate Change Act 2016 to coordinate adaptation and resilience building programs across all sectors. C. Ensure that the early warning system and the activities of the climate change unit are integrated in the county integrated development plan (CIDP) and annual development plan (ADP), and that they involve full community participation. The floor is open for debate. The mover. Thank you, Mr. Speaker, for another chance to say something on the climate change adoption, Mr. Speaker. Mr. Speaker, when we are looking at the climate change adoption, we must be looking at the aspect of, Mr. Speaker, the issue of disaster risk management, Mr. Speaker. The issue of public health, Mr. Speaker, it must be addressed when we are looking at the context of climate change adoption, Mr. Speaker. We are also look at issues of water resource management, Mr. Speaker, and then agriculture and food security, as it is highlighted in SDG, Mr. Speaker, Sustainable Development Goal, Mr. Speaker, where we are talking about, Mr. Speaker, we are supposed to focus on agriculture, Mr. Speaker, as problem solving in issues of food security, Mr. Speaker, where the farmers are supposed to be encouraged, Mr. Speaker, prepared community sensitization to be made, to be held in different areas, Mr. Speaker, in different counties, to prepare the farmers to make use of the availability of the water which may expect, Mr. Speaker, as rain or even, Mr. Speaker, the water which are available to those small-scale farmers, Mr. Speaker. Right now, Mr. Speaker, this motion is timely, Mr. Speaker, as what we are seeing and experiencing, Mr. Speaker, we are experiencing the rain season, which we are not expecting, Mr. Speaker. All these are aspects which we are supposed to look at, Mr. Speaker. We are expecting rain late at October 25th, Mr. Speaker, towards end of December. But what we are practicing now, it is the change of climate, whereby we are now experiencing the heavy fall of rain. When we are look at experience, Mr. Speaker, which of late we are getting from meteorologists, they are actually perfect. We have seen what they are saying, it is what is occurring, Mr. Speaker, and we are supposed to move it at par of what the information we are getting from meteorologists, so that we can prepare our people
in as much as the issues of curbing the food insecurity is addressed in our county, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the issue of public health, Mr. Speaker. When when we get into the rain, Mr. Speaker, the season of heavy rain, we are expecting some outcomes of breakdown of some diseases, Mr. Speaker. Waterborne diseases is what we are expecting. Malaria breakdown, Mr. Speaker. What we are experiencing. But how can we prepare our people as county government? What are we really doing? Are we providing essential facilities or essential equipment such as mosquito net, Mr. Speaker? Our people, we know their background. We know how people are vulnerable in terms of the economy, Mr. Speaker. But how can we prepare them as far as the public health is concerned, Mr. Speaker, addressing the issue which we anticipate, Mr. Speaker, from these issues of public health, Mr. Speaker, whereby the issue of some diseases are being addressed. Mr. Speaker, we are also looking at the stormwater management, Mr. Speaker. We are expecting heavy rainfall during the rainy season, Mr. Speaker. How do we prepare ourselves as a county? What did we provide to our community? Did we even make an effort of providing them with tanks? Are we ever sensitize our communities on how they can collect those rainwater? Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipea nafasi niweze kuchangia kwa mwananchi. Mheshimiwa Spika, ni mzuri executive wao wanafanya kazi yao, kwa sababu ukiwaangalia kila wakati tunaleta hii agenda ya climate change, lakini hawa hakuna change kwa hawa. Kazi yao ni kukaa kwa ofisi tu, kwa sababu hata ukiangalia juzi hapa mvua imenyesha kidogo tu hapa Isiolo imekuwa kama Indian Ocean, maji mingi, na hii town inafaa ipangiwe mzuri, ipate drainage mzuri. Maji mvua ikinyesha, maji inatembea chini ya maji kwa drainage mzuri, kwa sababu
Nilitembea juzi kwa hii town yenyewe, town center, maji ilikuwa imejaa hivi, na mvua ni kidogo. Na nje hiyo mvua kubwa ikikuja itakuwa namna gani? Itabeba watu ya town na hata wanaishi, kwa sababu hapo awali kuna mvua imenyesha ikabeba watu ya soko mjinga yote, ikamomoa manyumba, mang'ombe na kila kitu, na ikaenda, na hakuna kitu serikali imefanya. Serikali ya county, serikali ya national government yote hakuna, hata wale wametembelea hiyo waathiriwa ya mvua. Pia hata hapa kiwanjani Wabera manyumba karibu 600 imebebwa maji kanjaa ndani. Kwa hivyo climate change, watu wafikirie ni kama wale wamewekwa kwa maofisi ya executive hawaelewi mambo ya climate change ni nini, kwa sababu hakuna kitu wanafanya na kama wamefanya hivyo wanafaa, kama mtu anashindwa na kazi yake anafaa aende nyumbani akakae huko, badala ya kukaa hata hawatoki nje kuelimisha wananchi mambo ya climate change, mambo ya mvua. Wale wamejenga chini ya mlima ama tambarari, unajua hawa ndio wanaathirika zaidi na maji. Wanafaa watembea wakielimisha watu wakati mvua inakaribia, wajage karibu na mlima kidogo, watoke area ya tambarari ndio maji isiwawewe. Mheshimiwa Spika, mwaka jana unaona vile mvua imenyesha ikafahamia ori yako ya Ngaramara na maji ilitokea hapa Meru, wakafahamia mtu alikuwa anakanyanga fiti karibu 7 maji iko chini. Na tukatai maji. Mvua ni baraka ya Mungu, tunataka mvua inyeshe watu wapate chakula. Pia naye watu wanafaa wafanye mpango ya kuharvest hata hiyo maji wakati ya kiangazi, watu wanalima naye ndio wapate mafuno. Na Mheshimiwa Spika, hii agenda ni mzuri. Sijui tutafanya nini hawa executive waamuke wafanye kazi yao. Nafikiri tutaendelea kuwasamon hawa ili kuwaelezea wajitokeze wafanyie mwananchi kazi. Wanajua sisi tuko hapa, tumetumwa na raia hapa tuwafanyie kazi, na sisi ndio macho yao, na kama tukisema kitu wajue sisi tunasema kitu ya ukweli. Kama saa hii ukiangalia hii mwishoso iko Isiolo, sisi hatuna vita na mtu yoyote. Sisi ni mwananchi tunatetea ili apate maendeleo. Sisi hatuna vita na mtu yoyote. Saa hii ni maendeleo, na mtu akuye afanye maendeleo, kila mtu afanye kazi yake. Sisi sio ati kuenda kusoseana hivi na hivi. Kwa hivyo sasa mimi naona hii agenda mkono na ni mzuri sana. Asante sana. Very important motion. I support the motion, and much has been said. I contribute to and to. The issue of floods is majorly affecting our lowland areas like Cherab. And last year, 2023, the residents of the Merti Township, almost 2,000 households were washed away, and there was no response from the county government. The people struggled to relocate themselves. A few of them who are able. Those who are not able still live with the neighbors in the institutions. Up to now, we have really raised this issue in this house, and we are seeing no response. Surely, the issue of climate change adaptation is with us, and we have to accept. And as county government, we have enough resource for the disaster. We have allocated enough resources, and our people need to benefit from those resources. Wherever we mention about these resources, some people may think it's political. It's not. These are the right of the people of Isiolo County to be considered. The preparedness at times of drought and at times of floods is their right. It's not a privilege. We are now coming to the season of the rain. You are seeing that although we expected in October, but it's coming early because of the climate change
that is with us. Maybe when it comes Saturday, usually the rain is heavy and the downpours usually affect the areas which are downstream. There was a Nilo River pass around my ward, and due to this climate change, it diverted its course, and during the rainy season, the river bank burst and caused the same. There was a contractor even who was contracted. There was a canal which was previously used by the irrigation scheme in our area called SAFA. They had farms with the community. When they left, the intakes were vandalized, and the whole canal now pour the water into the Marty Township. We raised the issue. The contractor was contracted, but there is no impact because the contractor was contracted during the rainy season, when the rain has begun. So there was no impact. I understand that the contractor was paid and followed up, and we are expecting the county government to be serious with the people's life. When you talk of floods, washing away the household and carrying up, our people's houses are usually temporary, whereby the down is usually they use soil at least so that they have the iron sheet at the top. It's not a block household, so it's temporary. Whenever the water comes, it washes, it dissolves the soil, and the household is completely destroyed. So we are expecting that such contractors, when they are contracted, it's done in time, and we are expecting them to reconsider now contracting another contractor, so that it's going to deal with the intake or with the canal that is pouring water into Marty Township. Otherwise, we will have more houses washed away in this season. Another is about the drought. In our area, Marty, right now, the livestock, the people have gone interior into the rangeland, and they are using boreholes. If there is preparedness, the Department of Livestock by this time, they must have assisted them in terms of fuel and also other technical support. But the people are struggling alone, and we are seeing that they are calling for help to some of us who are earning a very little salary, while the resources that support them is supposed to be in the hands of the executive. We are expecting the executive to prepare for either drought or the flood, so that in either way our people are helped in all the situation, whether it is drought or whether it is flood. So that is my point. I thank the mover for the good motion. Thank you. Honorable Nicholas Loro. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi kuweza kuchangia kwa hoja hii iliyoletwa na Mheshimiwa Honorable Kamila. Mheshimiwa Spika, kaunti yetu ya Isiolo imeweza kupitia katika mabadiliko ya tabia nchi. Kuna wakati mwingi tunaona, kwa wakati wa ukame tunaona tunapitia kiangazi kubwa ambayo tunapotesha wanyama, mifugo zetu. Kama miaka 2022 wakati tulipoingia, kulikuwa na ukame mkubwa hapa na Isiolo iliweza kupoteza mifugo mingi. Na kuanzia miaka 2023 tumekuwa na mwaka mzuri, msimu mzuri
mpaka wakati huu. Mheshimiwa Spika, imekuwa muda mrefu tujaona mvua ya mwezi wa 8 hapa Isiolo. Hii inamaanisha kwamba tuko na wakati mzuri. Mheshimiwa Spika, tumekuwa tukijadili sana kuzungumzia mambo ya tabia mabadiliko ya tabia nchi katika katika hapa ndani nyumba hili, na tumeleta motion nyingi Mheshimiwa Spika, lakini kumekuwa na executive imekuwa na shida ya kutekeleza yale ambayo tunazungumza hapa. Yale tunazungumza hapa ni mambo muhimu ambayo inatoka katika ward zetu. Mheshimiwa Spika, Isiolo ni eneo ama ni county nzuri ambayo kwa mavuno tunaweza vuna mara 2 kwa mwaka. Ukiona mwezi wa 4 kama wakulima wetu tukiweza kuwapatia mpango mzuri wakati mvua wakati inapoanza watavuna. Hiyo mvua ya mwezi wa kuanzia mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12 wakiweka katika mpango mzuri watavuna. Kwa hivyo kaunti yetu inaweza pata mavuno kwa mwaka mara 2. Mheshimiwa Spika, watu wa Isiolo si wafifu. Kuna watu kama kwangu, wodi ya kwangu, watu wengi ni wakulima. Lakini katika hali ya umaskini, Mheshimiwa Spika, wengi wakati mvua inafika inapata wengi wajiandaa vilivyo kwa sababu ya ile umaskini. Mheshimiwa Spika, tumeongea, mimi ni chair wa agriculture, livestock na fisheries. Nimekuwa nikiongea na CC wangu na chief officer wangu mara mingi sana kwamba bajeti iwe tuna prepare bajeti ya kuweza kusaidia wale wakulima wadogo ndio waweze kujikumu, kwa sababu hatutaweza kuwalisha hawa, lakini tukiwapatia mpango ya kuwatafutia mbegu wakati unaofaa, Mheshimiwa Spika, itakuwa ni vyema na inaweza toa kaunti yetu katika hali ya njaa na hali ya kutegemea watu. Kwa mfano, Mheshimiwa Spika, wakati za mvua kunakuwa na mafuriko sana, maji mingi hapa kwetu. Na tumeona kama Ngaramara wakati ya mvua watu wengi inabidi tunahamisha watu, kama wakati tumehamisha watu kwa shule huko pale kwangu kumekuwa na mvua. Hiyo maji tukiweza kuwa na mpango mzuri kama county ambayo iko na mipango, kwa sababu tuko na fedha ya kutosha Mheshimiwa Spika. Kutengeneza dam sio pesa mingi, lakini ni mpango mzuri ambao tunafaa executive iwe inatekeleza yale ambayo tunazungumza hapa. Kuliko executive kama sasa, Mheshimiwa Spika, tunashangaa assembly inapeleka Oldonyiro mwezi 5. Tunaambia wale wenzetu wakuje wajiunge na sisi ili tuweze kuwazungumzia mambo ya kusaidia watu wetu. Kuliko kutangatanga, wengine hata wajujui wako wapi, wengine sasa wako sijui Mombasa, sijui wako Nairobi, hawajielewi. Na ward zao, hii ni wakati mzuri ambao tunafaa kuwazungumzia mambo muhimu katika ward zetu ya kusaidia wananchi wetu wakati kama huu. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi naunga mabadiliko ya tabia nchi. Tuko na NGOs ambao wako tayari kufanya na watu wetu, kusaidia watu wetu. Na tunasema bajeti ambayo tunapitisha hapa kila wakati, kutengwa sehemu ya bajeti hiyo ya kuweza kupanda miti katika eneo zetu, kwa sababu ya tunakuwa kuna sehemu ambayo kuna mnyonyoko ya udongo. Sehemu nyingi hapa mnyonyoko wa udongo imeharibu sehemu nyingi. Kwa hivyo tungeomba katika hizo bajeti tunapanga kuwe na bajeti ya kuweza kusaidia kupanda miti, kusaidia hizo mnyonyoko za udongo, na bajeti nyingine tupange kwa sababu ya kusaidia watu wetu katika mpango ya kupata mbegu ambayo ni ya mwezi 3. Kuna ile mbegu tulikuwa tunaita katumani. Katumani ni mbegu inaweza kuchukua mwezi 3. Na hapa kwa sababu ya ile joto, hata baada ya mwezi 2 mwezi 3 chakula imekuwa tayari. Kwa hivyo tunaunga sana tunaunga hii hoja mkono, kwa sababu ni hoja mzuri ambayo tunasaa hii rais wetu anapigana tumalize njaa. Ndio umeona kuna hii miradi kubwa ambayo imewekwa banda ya Mombasa huko mali inaitwa Galana. Hiyo mpango rais amesema ikifaulu nchi yetu tutakuwa tumemaliza njaa. Na kama county tunafaa kujipanga namna hiyo vile rais anajipanga, kwa sababu fedha 7 billion. Mheshimiwa Spika, tukiweka hata sio bilioni 1, nusu bilioni katika idara ya agriculture, Mheshimiwa Spika, county yetu itapiga hatua sana. Tunaona county kama ya Murang'a, governor akiwa anafanya na MCS wake na executive pamoja. Hiyo county imepiga hatua kubwa sana.
Na ni aibu kubwa sana kaunti yetu, miaka 15 ikiisha ya devolution, hakuna kitu hatua ambayo tumesaidia watu wetu. Tuko pale pale kabla devolution ifike. Kwa hivyo ndipo tunataka wale watu wanapewa nafasi kama hii waajibike kusaidia, kwa sababu sifa nzuri ni wile kiongozi ambaye anaweza saidia watu wake kutoka katika hatua moja mpaka nyingine. Ni aibu wakati hospitali zetu hakuna dawa. Aibu wakati mvua Mungu ametupatia watu wetu hawavuni. Kwa hivyo wale wamepewa mamlaka kama hii ya kusaidia, ni wakati wao kuja kuhakikisha wakulima wamesaidika, sio kupigana, sio kutafuta ati kutengeleza assembly nyingine kando. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi nitafikia hapo, sitaongea mengi. Nashukuru kwa sababu ya hoja hii ambayo imeletwa na mheshimiwa. Kwa hivyo naunga hii hoja mkono. Asante sana. The mover, you have 5 minutes to reply. Thank you, Mr. Speaker. I take this opportunity to thank those who have contributed to this motion, Mr. Speaker. As I conclude, Mr. Speaker, let us just see as the country Long droughts and frequent floods have increasingly disrupted livelihoods, caused loss of life, damaged infrastructure, and undermined economic development in the county. Noting that Section 9 of the Climate Change Act 2016 requires county government to integrate and mainstream climate change actions into county government integrated development plan (CIDP) and other county planning instruments. Further noting that Section 19 of the Climate Change Act 2016 provides for the establishment of county climate change units to coordinate climate change affairs at the county level. Aware that the National Drought Management Authority Act 2016 and the National and the Disaster Management Policy 2014 encourages the establishment of early warning systems to anticipate, prepare for, and respond to disasters in a timely manner. Concerned that the county currently lacks robust and coordinated early warning system for floods and drought, as well as formal county climate change coordination unit, thereby limiting the county capacity to anticipate, prepare for, and respond to climate-related disasters. This assembly resolved that the county executive committee member responsible for environment and climate change 2. 1. Develop and operationalize county early warning system for floods and drought to provide timely, accurate, and accessible information to communities and relevant agencies. B. Adequately resource
County Climate Change Unit as provided under Section 19 of the Climate Change Act 2016 to coordinate adaptation and resilience building programs across all sectors. C. Are integrated into county development plan and the annual development plan, and they involve full community participation. Will as many of the same opinion say aye? Aye. Will as many of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Next order, clerk. That's all for today. Members, the House stands adjourned until tomorrow, Wednesday at 9 a.m. Thank you. Watarudi ama watarudi? Watarudi ama watarudi? Kesho ni sitting Sigonge na